வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ல ஏஎம் மாடுலேஷனோட பவர் கால்குலேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ ஏஎம் மாடுலேஷனோட பவர் கால்குலேஷன். ஸோ ஏஎம் மாடுலேஷனோட ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் SAM of T. So AC into 1 plus mu cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT. So here mu is nothing but modulation index. So mu is modulation index or depth of modulation or degree of modulation or degree of modulation. So here mu is nothing but Ka into AM. So Ka is 1 by AC. So Ka is nothing but 1 by AC. So that is Ka is amplitude sensitivity. Ka amplitude sensitivity ன்னு சொல்றோம். So K is amplitude sensitivity, right? So for SAM of T, so SAM of T, we can expand SAM of T. So AC, so இதை multiply பண்ணோம்னா AC into cos 2 pi FCT plus AC mu cos 2 pi FCT into cos 2 pi FMT. So இது ரெண்டையும் multiply பண்ணோம்னா FCT FMT ரெண்டு வரும். So here cos A cos B அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்போ cos A plus B plus cos A minus B by 2 ன்னு எழுதிக்கலாம். So அப்போ so this can be written as AC into cos 2 pi FCT அப்படியே வரும். Plus இங்க AC mu by 2 cos 2 pi cos A plus B form plus AC mu by 2 cos 2 pi FC minus FMT. So this is upper sideband component. This is upper sideband component of AM and this is carrier component. Carrier component of AM and this is lower sideband component of AM. So AM would upper sideband component, carrier component and lower sideband component. From this we can draw a spectrum. இதுல இருந்து spectrum வரையலாம். AM ஓட spectrum of AM. From this equation we can draw spectrum. So this is frequency, that is carrier component for lower sideband component. So here it is upper sideband component. So this is FC, this upper sideband component FC plus FM. So this is frequency and this FC minus FM. So in the axis on the SAM of F. We can, so we can say the bandwidth of AM. So AM order bandwidth. So the upper component minus lower sideband component. Then it is subtract panona. So 2 FM varum, right? So that is bandwidth of AM is FH minus FL. That is FH FC plus FM minus FC minus FM. So for FC minus FC plus FM minus of minus plus FM, it is 2 FM. Hertzல இருக்கும் இதோட யூனிட். So that is bandwidth of AM. So இப்போ upper sideband மட்டும் பார்த்தோம்னா bandwidth of upper sideband it is FM, right? So இங்க இதோட difference FM. Bandwidth of lower sideband component இதோட bandwidth lower sideband component மட்டும் பார்த்தோம்னா so இதோட component, so it is FM. And இதனோட amplitude, right? So the amplitude of this
carrier component is, so AC by 2. So here AC mu by 4. So here upper sideband component the AC mu by 4. So transmitted power, so free space la transit panna power, transmitted power P transmitted, it is equal to PC plus P upper sideband plus power of lower sideband component. And power of carrier component can be written as, generally power equations we can write volt square by R or RMS V RMS. So RMS எழுதணும்னா so by root 2 னு எழுதுவோம் இல்லீங்களா, so by root 2, right? So by root 2, so voltage RMS ல எழுதணும்னா so இப்படி எழுதலாம். So from this AC by root 2 whole square by R, so this is carrier, plus AC mu by 2 root 2 whole square by R plus AC mu by 2 root 2 whole square by R. So for total AC square by 2R plus in the side component AC square mu square by 8R plus in the side component AC square mu square by 8R. So இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டணும்னா, so இப்போ ரெண்டு components, side components கூட்டணும்னா AC square mu square by 4R. So lower sideband, upper sideband. So this is lower sideband. So this is upper sideband and this is lower sideband and this is carrier, right? Carrier oda component. So total power, this is PT or in other, so PT, it is AC square by 2 or a common வெளிய எடுத்துட்டோம்னா 1 plus mu square by 2 னு எழுதிக்கலாம். 1 plus mu square by 2, that is PT is PC into 1 plus mu square by 2 னு எழுதிக்கலாம். So here PC is nothing but AC square by 2R and PC னு எழுதிக்கலாம். So this is PC is nothing but carrier power or, so this problem la unmodulated power னு இத கொடுத்திருப்பாங்க. So unmodulated power னு இத சொல்லலாம். Unmodulated power னு சொல்லலாம் carrier power, right? Okay. So for modulation efficiency we can find modulation efficiency. So modulation efficiency we can say efficiency, so sideband power divided by total power. So ஒரு sidebandல எவ்வளவு பவர் இருக்கு, டோட்டலா எவ்வளவு பவர் இருந்தது அனுப்பிச்சிருக்கோம், அதுல ஒரு sideband எவ்வளவு ஆக்குபை பண்ணுது, so அத தான் நம்ம efficiency, modulation efficiency னு சொல்றோம். So the efficiency is nothing but AC square mu square by 4R. So ரெண்டு sidebandலயும் நம்ம ஃபார்முலால பார்த்தோம் 4R னு டெரைவ் பண்ணோம் இல்லீங்களா. So divided by PC into 1 plus mu square by 2 into 100%. So from this we can simplify. So efficiency as mu square by 2 plus mu square into 100%. So percentage efficiency mu square by 2 plus mu square. So this is percentage efficiency, right? Okay. So we can solve. So we can solve an MCQ. So modulation index of an AM modulation wave is changed from 0 to 1. So the mu oda value வந்து 0 ல இருந்து 1 வரைக்கும் சொல்லிருக்காங்க. இந்த transmitted power என்ன சேஞ்ச் ஆகுமா, சேஞ்ச் ஆகாதா, என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க. So we know the formula PT is equal to PC into 1 plus mu square by 2, right? So அப்போ mu வந்து 0 ல இருந்து 1 ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்போ mu 0 இருக்கக்குள்ள நமக்கு கிடைச்சிருக்க பவர் PT1 ன்னு வெச்சுக்கலாம், right? So அப்போ PT1 is nothing but PC into 1 plus mu 0, right? So for mu 0 வச்சுக்கிட்டோம்னா PC
PT1 சிம்பிளா PCன்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ மியூ வந்து 1 இருக்கும்போது ஒரு டோட்டல் பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் பவர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அப்போ அதை PT2ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ அதை தட் இஸ் நத்திங் பட் PC இன்டூ 1 பிளஸ் மியூவோட வேல்யூ இப்போ 1 ஸ்கொயர் பை 2, ரைட்? ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் PC இன்டூ 2 plus 1 3 by 2. So 3 by 2 வரும், right? So PT2 is nothing but PC into 3 by 2, right? So PT into 3 by 2. So இப்போ இதை ஸோ இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ரைட்? ஸோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் பவரை we can take the difference of these two, that is PT2 minus PT1 divided by PT1. So PT1 ல இருந்து இதுல இருந்து எவ்வளோ சேஞ்சஸ், so that is the increment. So 3 by 2 PC minus PC, 3 by 2 na 1.5, இது 1. So by PC into 100%. So for half, that is 1 by 2 வரும், right? So 1 ரைல அரை 1 போச்சுன்னா so அரை, that is 1 by 2 PC divided by PC cancel ஆயிடும். So அப்போ into 100 போட்டோம்னா so it is 50%. So 100ல பாதி 50%. So that is, so increase on a power 50%. So power is increased by 50%. So power is increased by 50%. So second MCQ, the modulation index of EAM. So EAM oda modulation index oda formula கேக்குறாங்க. So modulation index oda formula, so we know that, so mu is equal to KA into AM னு எழுதலாம். or KA நான் amplitude sensitivity சொன்னேன், that is 1 by AC into AM, or so this is AC is nothing but, so this is voltல இருக்கு, right? So that is VM by, so இங்க கொடுத்திருக்க notation VM by VC, right? So VM by VC, so that is B, option B. Okay, so third question, so a power, so இங்க கொடுத்திருக்க power 400 watts, carrier is modulated to depth of 75%, depth of 75%. அப்ப depth of modulation is nothing but modulation index mu, right? So 75%, அப்ப 0.75 எழுதிக்கலாம். or modulated in the power, so this power is nothing but, so PC is equal to 400 watts. So carrier power it is, so 400 watts carrier power. And PT என்னன்னு கேக்குறாங்க, the total power in the modulated wave. So total power PT is equal to PC into 1 plus mu square by 2. So here direct formula, so 400 into 1 plus 0.75 whole square divided by 2. So it is 400 into 0.75, so the square பண்ணோம்னா so இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா 200 சொல்லிக்கலாம் இங்கேயே. So 200 into 2.56 or so 200, so it is 512. So 400 plus இதோட 100, 512.5 watts. So 512.5 watts total power transmitted, it is 512.5 watts, that is option C. And third and next fourth MCQ, so for a AM signal, so இங்க AM signal bandwidth கொடுத்திருக்காங்க, so 20 kilohertz. So bandwidth of AM signal, it is 20 kilohertz. Bandwidth we know that, so 20 kilohertz. So bandwidth formula 2FM னு நமக்கு தெரியும். So அப்போ இதுல இருந்து FM என்னன்னு எழுதலாம், so FM is 10 kilohertz னு எழுதிக்கலாம். So FM can be written as 10 kilohertz. Okay. And இங்க component carrier frequency used in this AM என்ன FC ன்னு கேக்குறாங்க. So FC என்னன்னு கேக்குறாங்க. and என்ன கொடுத்திருக்காங்க, highest frequency component, that is FC plus FM தான், so highest frequency component, right? So இது கொடுத்திருக்காங்க. So FC plus FM, it is 800 kilohertz னு கொடுத்திருக்காங்க, 800 kilohertz. அப்போ நமக்கு FM தெரியும், right? So அப்போ FM தெரியும், அப்போ FC plus 10 kilohertz
is equal to 800 kilohertz. அப்ப FC is equal to 790 kilohertz. 790 kilohertz. So 790 option D. Option D. Okay. So next, the aerial current of an AM transmitter is 18 ampere. So AM current. So the power equation which is current equation that is PT is equal to PC into 1 plus mu square by 2. Right? So this is power equation. We know the power equation. So from this, current so IT square is equal to IC square. So power P is equal to I square R னு எழுதலாம் இல்லைங்களா? So I square R, right? So இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற R cancel ஆயிரும். So அப்போ 1 plus mu square divided by 2 னு எழுதிக்கலாம், right? So this is, so இப்போ IC, so என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So ரெண்டு பவர் கொடுத்திருக்காங்க. So that is இங்கே 20 square. So இங்க வந்து 18 square, இங்க 1 plus mu square by 2. So அப்ப 20 square it is 400, 18 square கீழே கொண்டு வரலாம் 324 is equal to 1 plus mu square by 2. Mu square by 2. So R, so further simplify பண்ணோம்னா mu square by 2 is equal to, so இதை minus 1 வச்சுக்கலாம், or mu is equal to, so இதை square root எடுத்தோம்னா, so 0.68. So mu is nothing but 0.68. So 0.68 option E. That is modulation index. Okay. So இங்கே எக்ஸலண்ட் அகாடமியில் ஸோ கான்செப்ட்ஸ் டெய்லியும் கிளாஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா கான்செப்ட்ஸ் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருவோம். ஸோ கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஸோ சப்ஜெக்ட் வைஸ் என்ன கான்செப்ட் பார்க்குறோமோ ஸோ அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக ஸோ டெய்லியும் MCQs இருக்கும். ஸோ MCQ சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ அது ரிலேட்டடாக MCQ சால்வ் பண்ணக்குள்ள நமக்கு அந்த கான்செப்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ அந்த கான்செப்ட்ஸ் அப்பவே நம்ம அது ரிலேட்டடாக MCQ பார்க்கறதுனால ஸோ தென் அண்ட் தேர் நம்ம அதில் இருக்க டவுட்ஸும் கிளாரிஃபை ஆயிரும். தென் அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் மறக்காது, ரைட்? ஸோ இப்போவே நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம், ஸோ அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோங்கிறதும் தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஆல்.